நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து we saw till வேரியபிள்ஸ் வேரியபிள்ஸ்னா என்ன லைக் ஹவு வி கேன் டிக்ளேர் ஹவு எப்படி மைண்ட் ஆஃப் டிஎஃப்ல நம்ம யூஸ் பண்ணலான்ட்டு பார்த்துருந்தோம் ரைட். ஸோ திஸ் இஸ் another எக்ஸாம்பிள் தட் ஃபார் வேரியபிள். ஸோ நான் இங்க என்ன யூஸ் பண்ணிருக்கேன்னா லைக் வாட் ஆர் த ரிப்பீட்டட் திங்ஸ். ஸோ இதோட சினரியோ பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஹவ் ஒன் ஒரு விபிஎன்னோட ஐபி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. விபிஎனோட ஒரு சர்வர் ஐபி வச்சுக்கோங்க. சம் ஐபி ஐ வாண்ட் டு ஒயிட் லிஸ்ட் பண்ணணும். ஒயிட் லிஸ்ட் இன் த சென்ஸ் ஐ நீட் டு அலோவ் திஸ் இன் அவர் செக்யூரிட்டி குரூப்ல நான் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ ஃபார் தட் வாட் ஆர் த போர்ட்ஸ் தட் ஐம் கோனா ஓப்பன் இட். ஸோ என்னென்ன போர்ட்ஸ் ஓப்பன் பண்ண போறேன்னா 8080 தென் 22 எஸ்எஸ்எஸ் போர்ட் அண்ட் எஃப்டிபி போர்ட். இந்த மூணு போர்ட்டை நான் இந்த பர்டிகுலர் ஐபிக்கு நான் வந்து ஐ வாண்ட் டு சே ஐ வாண்ட் டு அலோவ் இட். ஸோ for that what I did, right, what are the things that I'm going to use, right, எல்லாமே I declared as a variable. So how to declare variable in Terraform na, you have to use variable then whatever you want. In case mm, if I want to pass this, right, IP protocol, right, so what you have to do, right, go to variable, you can use variable I can use IP something, I'll say hello something IP hello I'll giving, right, இதுல கொடுத்துட்டு I'm going to use default value. So what would be my default value? So we know it is TCP. TCP தான் நான் யூஸ் பண்ண போறேன். Then I created this variable. இது எப்படி நான் ரெஃபரன்ஸ் பண்ணணும்னா you have to use where then the resource name. என்ன resource name நீங்க எழுதிருக்கீங்களோ like local name you have to use that. So இங்க if you go here then you can use where dot IPLO. If you allow, right, it will add that variable to your code. So we'll check this. So what I did, first one பார்த்தீங்கன்னா ingress rule for I opened app port. App portக்கு I'm passing that CDR value வந்து I'm declaring a IP here. இந்த ஐபி நான் ஆல்ரெடி டிக்ளேர் பண்ணிட்டேன். ஸோ இன்கேஸ் இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் கிரியேட் ஏ இஐபி. ஸோ பிஃபோர் எக்ஸாம்பிள்ல யூ கேன் யூஸ் திஸ் அண்ட் ஆர் இஃப் யூ வாண்ட் ஐ கேன் ஹேவ் தட் டு main.tfல I'm creating one elastic IP. In the elastic IP, if I pass it here, right, how to use that? So, how to use that? You know, right? AWS EIP.lb. Then public IP will get the public IP. In the attribute, I'll show you, right? And attributes for enter. If you want to know that, right, you can go to terraform.io. Then you can go to registry. Browse providers, you want to go AWS, go to documentation. So we know it is EIP, right? So if you go right, resource kulla poningina. So if you go downward, you will find attribute. So whatever it takes. So allocation ID venuma, like ID venuma. So we wanted to we want to get the public IP address, right? That's why I'm using டாட் பப்ளிக் ஐபி. ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த ஒரு ஐபி நம்ம வைட் கிளிக் பண்றோம்னா இட் ஷுட் ஹேவ் சப்நெட், ரைட், இட் ஷுட் ஹேவ் சப்நெட். இப்படி நம்ம பாஸ் பண்ணோம்னா இட் ஒன்ட் ஒர்க். ஃபார் தட் வி ஹவ் டு யூஸ் ஏ ஸ்ட்ரிங் இன்டர்போலேஷன் சொல்லுவாங்க. ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு யூ வாண்ட் டு யூஸ் லைக் திஸ், யூ ஹவ் டு யூஸ் யூ ஹவ் டு யூஸ் லைக் திஸ். ஏன்னா நம்ம டைரக்டா அந்த நம்மளோட ஐபிய வி கான் டைரக்ட்லி லைக் வி கான்ட் ஏபிள் டு யூஸ் லைக் திஸ். ஸோ ஃபார் தட் வி ஹவ் டு யூஸ் திஸ் கால் ஸ்ட்ரிங் இன்டர்பிளேஷன் நம்ம சொல்லுவோம். இஃப் யூ கோ இன் அவர் ப்ரீவியஸ் கிளாஸ் வி டிட் த சேம். சி யூ குட் சி, ரைட், யூஸ் த சேம் திங், ரைட். Let me get that again. You can get that from there. You have to use curly braces. I used square normal bracket. So you have to use this. So this is called string interpolation. So then we are passing that value. Okay. So if you want, you can pass it to all the variables instead of using IP, right? We can use like this too.
இப்ப நான் இந்த ஃபைல சேவ் பண்ணிட்டு, if I run this right, we are in demo file, right? Let me clear my screen. Okay, so I have to do a Terraform init first to download the plugins. Mhm. So we have downloaded the backend plugins. Then we can try Terraform, validate. So I think it has some error. So we'll check why it has error. In resource security group, SS4 line 27, we'll see what is that error. So you have to use this. Okay, where that IPL, right? So go variable, right? This could right. I didn't save the file. Okay. See, it says what it says error. An input variable with the name IP has not been declared. This variable can be declared with a variable IPLO. So I didn't declare that variable. It means I didn't save the file. In the file I save panala. I saved now. If I validate now, right? See, the validate command, ஏதோ ஒரு block நம்ம reference பண்ணாம if we call that, right? It's throwing me error. So validate will do our code validation. Okay. If I go a Terraform plan, right? So see, நம்ம இங்க என்ன பாஸ் பண்ணோம்? We are passing this first resourceல where dot app port, right? For which port? App port. In the rule, if we go and see, right? App port. See, variable number என்ன value pass பண்ணோமோ, it's getting that port. Also in protocol, right? You can able to see that. But in the CDR IP before we are not that because and the particular resource is not yet created. அந்த create ஆகாதனால you can't able to get the details. So I'll save this file again. We'll try to apply this file. Terraform apply. I will use auto hyphen approve. So five things is going to be created. So it getting created. So it's got created. இப்போ நம்ம போய் பார்த்தோம்னா we can able to see that even in the state file, right? You can able to see the IPs. Okay, if I go and see, right, public IP what it got created, it created 34, 196, 193, 27, right? If we go to security group, right? See allow security group, right? You can see ingress rules. See AWS port, right? App port இருக்கு. You could see, right? And the particular IP, it got whitelisted. See, with the tag on 32, right? So we are successfully able to pass the variable. Variable direct நம்ம பாஸ் பண்ணிட்டோம். So what Terraform decide, right? Terraform வந்து automatically choose variable. Whether உங்ககிட்ட variables file இருக்கா இல்லையான்னு it automatically like decide எங்க variable file இருக்கு like where it can get, right? So இது எல்லாமே பார்ப்போம். So what happened? இப்போ நான் create பண்ணிட்டேன். இப்போ இந்த variable file நான் இந்த variable let me destroy this. Terraform test. Let me destroy this. Okay, destroy பண்ணிட்டேன். What happened if I didn't give the value? இந்த app போட்டுக்கு நான் வேல்யூவே கொடுக்கல. Then what will happen? So let me save. Save பண்ணிட்டேன். Then I am running. So I'll use apply auto approve. Okay, let it approve. Why? Because I think I have already
have an environmental variable. So that's why it's taking value from that. Let me go and edit that. Let me edit that variable. Yeah, see, it's taking the value from here. I'll delete that value. Let me close and I'll open again. Or again, git bash here. Okay. Okay. Yes, SSH port, we don't have any value. Before that, I will destroy the existing one. Terraform. Let me destroy that. Okay. I destroyed. இப்போ என்கிட்ட you can see right. நம்ம கிட்ட we don't have variable மட்டும் declare பண்ணிருக்கோம், but we are not passing any default value. In such case, if you apply right, if you apply our plan right, in case uh, in case if you apply our plan right, it will ask you a manual value. என்ன value you want to me pass? If I want to pass 9,000 right, see, it got 9,000. So, one more way. So, இப்போ நம்ம வேரியபிளே பாஸ் பண்ணல, then what it will do, right? இப்போ வேல்யூவே நம்ம பாஸ் பண்ணலனா, what Terraform first will do that, right? என்கிட்ட எதனா என்விரான்மெண்ட் வேரியபிள் இருக்கா என்னோட சிஸ்டம்ல, அந்த பர்டிகுலர் என்விரான்மெண்ட் வேரியபிள் இருந்தா, I'll take that value. So, how to do that? How to set that, right? If you are doing in command prompt, sorry, Windows, right? You just go to CMD, go to your path. So, mine will be promote folder slash Terraform new, then demo. I have to go 5, right? Demo 5. So I'm in that particular place, right? To set an environment variable, you have to use set, then caps df, then you have to use var. The var use பண்ணிட்டு என்ன variable நம்ம pass பண்ண போறோம். So we know we'll be passing that. So we will be passing that app port. So I'm giving that cancel, taking all value, copy. Then I'm using app port. So then equal to what's your value? So I want to pass 5,000. 5,000, this is my default app value. So if I done right, if I plan now, right, Terraform plan, it won't ask. It won't ask type any value. See, it directly takes app port, right? You could see, right? App port. So in case if you don't have any variables, right? Any variables in your you have not declared any variable for you didn't provide any value to that variable, right? First thing, Terraform will look into the your environment variable. என்னோட சிஸ்டம்ல இருக்க default environment variablesல எதனா value இருக்கான்னு பார்க்கும். இருந்ததுன்னா it will take that. So in Windows, you can set your environment variable for a temporary one. You can use this set command. In the set command use பண்ணிட்டு you can set that. In case if you close this session, right, and try to open that again, right, it won't allow you to do that. See, I'll open that again. Let me check that again. Cat app. Okay, so we are good. So I close the session and Pudu terminal I opened it, right? If I run now, right, it won't have effect. See, it asking me value again. So if I give 5,000, it will take. So either நீங்க permanent Windowsல set பண்ணனும்னா, you have to use this edit system variables, right? Under the system properties, you have to set new variable. So you can go.
use new variable. So I want to use tf where something say any variable if you want, you can give that. So we know it is app port. So 80, right? So I can pass that value and I can give okay. So இது உடனே எஃபெக்ட் ஆகுமா? It won't have immediate effect. You have to close this terminal and you have to open a new terminal. If you do that only, it will get effective. See, I'll open a new terminal again. If I do Terraform plan, see, now it taking that value, whatever in the environment variable, right? So whatever in the environment variable, we give 80, right? It took that value. So in case if you didn't declare, the by default it will try to check whether I have variables in my path or not. If not, it will take. So other way, in case நீங்க உங்ககிட்ட இந்த வேரியபிள் இருக்கு at runtime you want to change the value. எனக்கு இந்த 80 யூஸ் பண்ண தேவையில்ல. I want to change it at a runtime. So at that time we have to use with the help of hyphen var. Then I think you have to use the app variable name equal to whatever port you want. So that time I want 5000, right? I think we have to use where see you have to use hyphen where then the variable any variable you have to use that. So if you go there and you can see right it environment variable it got override. So there is a precedence. Precedence in the sense எந்த ஆர்டர்ல செக் பண்ணும் லைக் ஃபர்ஸ்ட் இட் வில் செக் கோட்ல என்ன இருக்கோ இட் வில் எக்ஸிக்யூட் ட்ரை டு ஃபர்ஸ்ட் இஃப் கோட்ல இல்லைன்னா இட் வில் ட்ரை டு கெட் என்விரான்மெண்ட் வேரியபிள். ஸோ என்விரான்மெண்ட் வேரியபிள் இல்லை தென் இட் வில் ட்ரை டு செக் ஒன் மோர் கால் TFS. What you say call you can say auto star auto dot TFS. It will check the final precedence, right? Run time. So நம்ம code பார்த்துட்டோம் environment பார்த்துட்டோம். We'll try to see this auto force. Let me go. We can go to next demo. I have added that, right? So the same thing. Okay, same thing I'm using, but here what I did, right? I variable I didn't declare any values. You could see, right? I didn't only variable method declare பண்ணிட்டா. I didn't assign any values to that variable, right? For if I want to use a different type production க்கு use பண்ணணும், then if I want to use for development க்கு use பண்ணணும், you can have separate files. So see, I have used for prod core value, so IP only change. So other ports are same port, right? So IP only change. If I wanted to create for production, right, I can use this. If I want to create for development, right, for development I can use this. So no, நான் எந்த வேரியபிளே பாஸ் பண்ண மாட்டேன். So it should automatically create, na? You could see it will take these values. Let me show you. So I'll go to Git bash itself. So I think it's demo 6, right? Yeah, demo 6. So இப்ப நான் Terraform plan பண்றேன். So if you plan Terraform, I'm not passing anything, right? Sorry. So I'm just planning. So I have to download the init. Let me download the Terraform init.
So I downloaded it. Let me clear my screen. Terraform plan. If you see, right, whatever என்னெல்லாம் like getting right, see it is automatically taking from my Terraform TFR. So I'm just changing here. Application port வந்து I'm changing to 9000 வச்சுக்கோங்க. Then SSH port also I'm changing to 221 for a reference. This is 210. I'm the IP, right? You can check. So if you see, right, see SSH port 221, then FTP port 210, then port is 9000, then whatever IP we added in the Terraform TFR, right? So Terraform வந்து உங்க கோட் பார்க்கும்போது wherever the .tfr in the file பார்க்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், like it will take that, I consider that by default எந்த variables values எனக்கு இல்லைன்னா I will take the values from that. So in case if you want to pass the custom things, right, how will you do that, right? You have to use Terraform plan. You have to use where. Before we directly given variable, right? This time we are passing as a file, right? So அதனால we have to use var file, then the file name. So you know what will be the file name, bro? So I'm just applying for prod tfors na. You have to give that file name. See, it will take. So it will take, right? See, you could see that 10002 prod tf IP பார்த்தீங்கன்னா it's 10.0.0.2, right? So it taking that value, right? So this is how it works. Okay. If you want to, in then case, if you want to pass dev, right, you can pass dev. So single ஒரே கோட் வச்சுக்கிட்டு with the help of variables, right, you can create your own infrastructure. எப்படி Elmல with particular one files it changes, we can use it for all others, right? Production stage, QA எது வேணா யூஸ் பண்ணலாமோ the same thing follows here. So ஒரே ஒரு main.tf வச்சுட்டு you can have a different variables, any variables இருந்துட்டு you can, what you say, you can use that, use and you can create your infra based on that. Okay, இதுல any doubts இருக்கா variablesல? So the higher precedence என்னன்னா like whatever you are passing at runtime, right? அந்த runtime தான். So we know நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம், ரைட்டா? What things we saw. First it will take code, second it will take environment variable, third it will take auto.tf, then only command line, right? Command line நம்ம என்ன பாஸ் பண்றோம். ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா we already have TFR, but we are overriding it, right? So it means higher precedence in the sense இதுக்கு தான் like it will be like higher rank. It will be have the higher rank. So at runtime, like if you want to override some details, right, or some variables, right, you can use it in command line. So it won't override. It will override with a நீங்க என்ன வேல்யூ கொடுக்குறீங்களோ it will override to that values. Okay. So you might have interview question like can I able to override a particular variable at runtime? Yes, you can do that by using where command. Like where, if you want to do it for a particular variable, you have to use it where. For a particular complete change of variable values, right, you can use where hyphen file. Okay. இதுல any doubt இருக்கா உங்களுக்கு variablesல? இப்ப யூசுவலா நம்ம வந்து கோட்லயே கொடுத்துருவோம் இல்லைங்க பெஸ்ட் பிராக்டிஸ், லைக் நீங்க வந்து பெஸ்ட் இந்த மெத்தட் பிராக்டிஸ் இருக்கு. கோட்ல கொடுக்க கூடாது. பெஸ்ட் பிராக்டிஸ் வந்து டிஎஃப்ஆர் பெஸ்ட் பிராக்டிஸ் வந்து எனிதிங், ஒரு மெயின் டாட் டிஎஃப் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா சப்போஸ் லெட் மீ சேவ் தோஸ் வேல்யூஸ். ஸோ வி நெவர் ஹார்ட் கோட் எனி வேல்யூஸ் எந்த வேல்யூஸ்மே வந்து வி ஒன்ட் ஹார்ட் கோட். ஸோ எல்லாமே வந்து இட் ஷுட் பி லைக் ஈஸி. இப்போ ஒரு வேரியபிள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா வச்சுக்கோங்களேன், இஃப் யூ ஆர் டிஃபைனிங் வேரியபிள், சப்போஸ் இன் ஃபியூச்சர்ல இஃப் யூ ஆர் ஹார்ட் கோடிங் திஸ், இங்க வேல்யூ நீங்க ஹார்ட் கோட் பண்றீங்க மேனுவலான்னு வச்சுக்கோங்களேன். சப்போஸ் ஐம் ஹார்ட் கோடிங் இயர் 32. Suppose something I'm not coding here value. In future, let this IP getting changed. For that, you have to search entire code. உங்க entire block of code வந்து நீங்க தேடிட்டு இருப்பீங்க. So that it is like a எப்படி சொல்றது? It is like a huge work, right? இதே நீங்க you structured in a way.
that variables எல்லாம் ஒரு இடத்துல like those things, right? Variables இருக்கு, like localsல you can do that, you can either in a dynamicல இருக்கு. ஸோ இதுல எல்லாம் நீங்க சப்போஸ் உங்க வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ணி வச்சிருந்தீங்கன்னா ஈஸி, we can go directly to that variable file and we can change, ஒரே ஒரு இடத்துல சேஞ்ச் பண்ணா it will be effective all the places, right? So best practice, never hard code any details in the main.tf, main configuration block. You don't do any hard coded things, okay? So, நீங்க எப்பவுமே சொன்னீங்களே இப்போ நம்மளுக்கு டெவ் கியூஏ லைக் ப்ராடுக்கு தனித்தனியா ஒரு ஒரு வேர் ஃபைல் வச்சுக்கலான்ட்டு. ஸோ ஆமா, மெயின்னு ஒரு ஃபைல் இருந்தா போதும், மீதி எல்லாம் வந்து இந்த செப்பரேட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு அந்த மாதிரி யூஸ் ஆமா. பண்ணுவாங்களா, இல்ல ப்ரொடக்ஷனுக்கும் இந்த லோயர் என்வரன்மெண்ட்டுக்கும் சம்பந்தம் இல்லாம வச்சிருப்பாங்களா? எப்படி யூஸ்வலா எப்படி ஆ யூசுவலி பார்த்தீங்கன்னா, லைக் எப்படி சொல்றதுன்னா, டெரா இப்ப ப்ரொடக்ஷன் வச்சிருந்தேன்னா, வில் கீப் இட் அஸ் எ செப்பரேட். ஸோ வி டோன்ட் வாண்ட் டு கீப் மெர்ஜர்ஸ். ஏன்னா பை மிஸ்டேக் சம்ஒன் had applied wrong configuration changes, right? So it will affect entire environment. So we won't keep it in a single path. We'll have a separate அதை வச்சிருப்போம். So we have code for product தனியா இருக்கும், ஸ்டேஜ் தனியா இருக்கும். ஸோ வி டோன்ட் ஹேவ் மிங்கல். ஸோ இதெல்லாமே இருக்குன்னு நான் சொல்றேன். We can, இந்த கஸ்டமைசேஷன் கூட யூ கேன் ஏபிள் டு டூ இட் இன் டெராஃபார்ம் நான் சொல்றேன். இன் ரியல் ஓகே காட் இட். லைக் டைம் சினேரியோஸ்ல யூ டோன்ட் ஹேவ் தோஸ் திங்ஸ். யூ வில் ஹேவ் எ செப்பரேட் கோட் பேஸ்னாவே தனித்தனியாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு, ஓகேவா? ஷூர் ஷூர் காட் இட். தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ். ஓகே. ஸோ அதே போல அப்புறமா மெயின் டாட் டிஎஃப்ல மட்டும் தான் நாங்கள் எல்லாமே கிரியேட் பண்ணுவோம்னு அண்ணோம். ஸோ இதே இப்போ போனீங்கன்னா இது லைக் வி ஹாவ் எ ஸ்மால் இன்ஃப்ரா, ஒரே ஒரு செக்யூரிட்டி குரூப் தான் கிரியேட் பண்ணுறோம். ஸோ செக்யூரிட்டி குரூப் கிரியேட் பண்ணிட்டு வி ஹவ் சோ மெனி திங்ஸ், ரைட்? இதுவே பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 30 லைன்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஹவு யூ கேன் கிரியேட், ரைட்? சப்போஸ் இப்படி ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்றீங்கன்னா, இன்கேஸ் இஃப் யூ ஆர் கிரியேட்டிங் இன்ஸ்டன்ஸ், ரைட்? இன்ஸ்டன்ஸ்க்கு என்னென்ன தேவை? ஃபர்ஸ்ட் வி வாண்ட் டு நோ த ஏஎம்ஐ, ரைட்? ஏஎம்ஐ தேவை. ஸோ ஏஎம்ஐ எழுதுவோம், தென் இன்ஸ்டன்ஸ் எழுதுவோம், தென் விபிசி. VPC, suppose if you are using a default, okay. Suppose in case if you are wanted to create from scratch, right? So for that you should have a separate folder. VPC க்கு ஒரு செப்பரேட் ஃபோல்டர், செக்யூரிட்டி குரூப்புக்கு ஒரு செப்பரேட் ஃபோல்டர். லைக் வாட் ஆர் த திங்ஸ் யூ கோனா ஆட், ரைட்? யூ கேன் ஹேவ் இட் இன் ஏ செப்பரேட் குரூப் அண்ட் யூ கேன் ரெஃபரன்ஸ் தட் இன் யுவர் main.tf. main.tfல யூ கேன் ரெஃபர் தட். ஸோ இதெல்லாமே நம்ம பார்க்க போறோம். லைக் நோ வரி, இது எப்படி ரெஃபரன்ஸ் பண்ண போறோம், ஹவு கேன் வி யூஸ் மாடியூல்ஸ் டு எஃபெக்டிவ், இன்னும் மோர் எஃபெக்டிவா எப்படி யூஸ் பண்றது, ஐ ஷோ யூ இன் ஃபர்தர் கிளாஸஸ். ஃபர்ஸ்ட் வில் கோ வித் த பேசிக்ஸ் தரோ, தென் வில் கோ ஒன் பை ஒன், ஓகேவா? So this is the one. So this is how you can play with your variables. Next பார்த்தீங்கன்னா next topic would be a data type. Terraformல there are so many different data types are available. என்னென்ன data type பார்த்தீங்கன்னா, like whatever data type எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம், like mostly ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்க்கு எடுத்துட்டோம்னா, லைக் வாட் இஸ் யூஸ் கேஸ் ஆஃப் டேட்டா டைப். டேட்டா டைப்னா லைக் ஒரு வேரியபிள் நம்ம கொடுக்குறோம்னா, தட் வேரியபிள் ஷுட் எதர் எ நம்பர் ஒரு ஸ்ட்ரிங், இல்லைனா லைக் அதர்ஸ் பூலியன்னா ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் எடுத்துக்கோ. ஸோ இட் மீன்ஸ் அந்த பர்டிகுலர் வேரியபிள் வி ஆர் ரிஸ்ட்ரிக்டிங் சம்திங். ஸோ இஃப் ஐ டிக்ளேரிங் எ வேரியபிள், இப்போ நான் ஒரு நம்பர்னு ஒரு ஐ வாண்ட் டு ஸ்டோர் ஏ நம்பர் டு எ வேரியபிள். ஸோ ஃபார் தட் ஐம் கிரியேட்டிங் எ வேரியபிள் கால்டு டெமோன்னு கிரியேட் பண்றாங்க. இந்த டெமோ வேரியபிள் வந்து இட் ஷுட் ஒன்லி டேக் நம்பர் மட்டும்தான் எடுத்துக்கணும். இஃப் ஐ கிவ் ஸ்ட்ரிங், இந்த ஸ்ட்ரிங் கொடுத்தோன்னா இட் ஷுட் ரிஜெக்ட். ஸோ அதை கூட நம்ம டெராஃபார்ம் வழியா வி கேன் அச்சீவ் தட். ஸோ என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்கு? ஸோ வி ஆர் I'm just listing one or two. There is more. I'll show you the string. We can use string. We can use number. Excuse me. We can use boolean. We can have list in the sense array. நம்ம ஷெல் ஸ்கிரிப்டிங்ல பார்த்திருப்போம். வாட் இஸ் a யூஸ் கேஸ் ஆஃப் அரேனா, a single variable can contain multiple values, right? So a string. Map in the sense, map is nothing but it will have key value pair, multiple key value pair, we can save that. So if you go and see, right, in my particular variable, let me see. Yeah, okay. Yeah, okay. Let me type, okay, get that. Okay, I'm not sure. Let me replace. Okay, let it be this. For a second, I'm getting a call.
சொல்லுங்க ராகேஷ். ஐ see that you are raising hand. Hello? Hello, I'm audible? Someone just confirm me. Let me change to my one more network. Okay. You can hear me right now? Hello? Hello? Someone confirm me. Yes, 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 Pramod. yes. Yes, Ah, Pramod. ராகேஷ் நீங்க கை ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க என்னிடம். எஸ் ப்ரோ. சாரி, ஒன் டவுட். இப்போ நம்ம அந்த வேரியபிள்ஸ் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அந்த ம்ஹும். டிஎஃப் வேர் ஃபைல்ஸ் ப்ராடக்ட் இல்லை வேர் ஃபைல்ஸ் வந்து சேம் ம்ஹும். ஃபோல்டர் ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கு கரெக்டா, மெயின் டிஎஃப் ஓட. ஸோ அதை டிஃப்ரெண்ட் ஃபோல்டர் ஸ்ட்ரக்சர் யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ண முடியுமா? தாராளமா பண்ணலாம். Like you have to refer the path here. Suppose if I want in kept it in a separate folder called path somewhere, path கொடுத்துட்டு you can pass that value. எந்த இருக்கோ you can this is like in the dot represent current directory, right? Current path. In case if you have in a different path, right? You have to mention your full path. அந்த ஃபைலோட full path நீங்க mention பண்ணி you can reference that. ஓகே, ஸோ அந்த ஃபோல்டர் நேம் ஸ்லாஷ் அந்த டிஎஃப் வேர் Yeah. பாத், அதாவது Suppose ஃபைல் நேம் அதை கொடுத்தா போதும். if you are in C drive, right? If you are in C drive or somewhere, suppose if I go in D drive, I'll go test and I'll go this path na, inga TFR irukna, you have to pass complete path, ஓகே, with that end of that you should have that file name and the file name oda you have to pass. இல்லை மோஸ்டா கிட்ல தான் பண்ணுவோம். லைக் கிட்ல வந்துட்டு சேவ் பண்ணும்போது மெயின் Yeah, டாட் mainல இருந்து டிஎஃப் இருக்கும். நீங்க ரெஃபரன்ஸ் அதுக்கப்புறம் பண்ணுவீங்க எங்க இருக்கீங்கன்ட்டு. ஆமா. அங்க இந்த கரெக்ட். ஸோ அங்க அப்போ ம். வந்துட்டு அந்த ஃபோல்டர் நேம் ஸ்லாஷ் அந்த டிஎஃப்ஆர் பாத், அதாவது ஃபைல் நேம் அதை Yes, கொடுத்தா போதும். correct. ஓகே. ஆமா. ம். ம். Okay. Okay, we saw in data type, right? So data type, let me go. So if you go Terraform, data types போனீங்கன்னா, you can have multiple values. என்னென்ன data types it using? Can use string, number. String only contain the sequence of string. Numbers will only contain numbers, but it can be whole number ஆ இருக்கலாம், fractional values ஆ இருக்கலாம். I'm not sure about the negative numbers. ஏன்னா documentation I couldn't find that. Then you can have a bool. Bool means whether it hold only two things, true or false. Okay, conditional ஏதாவது நீங்க check பண்ணும்போது you can use that bool. Then list can contain multiple set of value. There is one more called set. Same like your list, it will work. Then map. In the map வந்து will have like key value pairல you will have that. So I add few like things in my ear. Let me see. Yeah, till there you have. Let me, okay, comment that. So let me save this file. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா you could see, right? I'm using variable username. So what I'm mentioning here, I'm strictly giving string மட்டும் தான் நீ எடுக்கணும்னு சொல்லி I am, what you say, I'm making them strict. So இது மட்டும் தான் நீங்க எடுக்கணும். You shouldn't take other values. So we'll see. So இப்போ நான் இங்க variable வெறும் type மட்டும் தான் கொடுத்திருக்கேன். I didn't give any default value, right? So if I run this, it will ask runtimeல it will ask me to pass some values. That time we'll try to pass a numeric number. Whether that takes or not, we'll see. Sometimes if you pass, it will take numeric also a string. ஏன்னா it will read as a string. Okay, I'll show you that too. So what this will do, right? It will create a one user. ஒரு யூசர் நம்ம என்ன நேம் பாஸ் பண்றோமோ நம்மளோட IAM கன்சோல்ல IAM யூசர் சர்வீஸ்ல it will create a username for us. I'll saving this file for you. So then we can go to demo 7 data types. Let me do Terraform. Wait. Terraform. I'm doing a plan.
See, it asking us to do put a username value. I try to put a string. Sorry, numeric கொடுக்குறேன். Let me see whether it taking that. It will take. ஏன் சொல்ல வரேன்னா, sometimes string in a sense like it should be a meaningful character இருக்கணுமா கிடையாது, right? Whatever it can be, right? Any number, even the figure, it will take this as a number. String, if you put number also, it will consider as a string. So if you wanted to do any numeric operations, right? We can't able to do with this. So it will consider as a string. If I try to apply this, right? Terraform apply, I'll put hyphen or auto approve. It asking for again. I'll give T6 something. So it's getting created. See, one user is created. If we go to our console, right? We can see that name. Let me log in quickly. I'll use to con. Wait, asking, we'll see. MNTY 3 or so we'll kindly go to IAM. So we are in an option. Yeah, global, it will take global. If you go users, right? See, number create panna user, it got that. So, but we don't have any policies that we added it. So only it takes string. So we can say that only you can take string. So it took that. Even it will consider number as a string. We can't able to do that. If a string number add panana, we can't do that, right? So the same thing it took that. So I'll delete this resource. So நான் சொல்ல வர்றது புரியுதுல? வித் ஸ்ட்ரிங் கூட நம்ம நியூமரிக் பாஸ் பண்ணாலும் இப்ப ஸ்ட்ரிங்னு ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிட்டீங்க. அது இட் ஷுட் டேக் ஒன்லி ஆல்பபெட்ஸ் மட்டும் தான் கிடையாது. இட் கேன் டேக் எனி கேரக்டர்ஸ். ஈவன் if you pass numeric, right, that consider as a string for like system will consider that as a string. Okay, if a numeric now you can do some arithmetic calculation, right? But string it won't. If you pass only 56 kurta kuda, we can't able to do any arithmetic calculation. Only the ஸ்ட்ரிங்லால என்ன பண்ண முடியும்? யூ கேன் டூ லோயர் கேஸ், அப்பர் கேஸ், கன்கனேட் பண்ணலாம், லைக் ப்ரிஃபிக்ஸ் இல்ல சஃபிக்ஸ் திங்ஸ் யூ கேன் ட்ரிம். அது தோஸ் திங்ஸ் யூ கேன் டூ தட். பட் யூ கான்ட் டூ லைக் arithmetic operations. Okay. Terraform destroy. So I'm deleting that user. Okay. So the next thing பாத்தீங்கன்னா, yeah. So next thing, what I'm doing, right? I'm creating a variable type of number கொடுக்குறேன். So I remove this default. Okay. So இது IAME in the value இல்ல. So what it will do, I'll show you. So I'm saving the file again. If I do it Terraform plan, right? See it asking variable value, right? So we number நம்ம அவங்க type class பண்ணிட்டோம். Type வந்து strictly we ask them to take only number. In that time, if we pass a value, right? Terraform will கண்டிப்பா it will reject us. See, Terraform encoder error while generating this plan.
what is say? It is says invalid value for your like variable. So unsuitable value. What we did, we see instant count using an interactive prompt. A number is required. It's intelligently saying that எனக்கு நம்பர் மட்டும்தான் வேணும். If you pass string, right, I won't consider that. So if I want to create instance, so I can pass variable like value. So it will create a 5 instance for us. See, there is 5 to add. 1, 2, you can see, right? Whatever things, right? It will take the 5 instance for us. So in the type நீங்க declare பண்ணீங்கன்னா, it only take number alone. You can't pass any other values there. Okay. Next is Boolean. So yeah. So sorry. I removing this alone for variable Boolean. There is one more option called enable monitoring. நம்ம instance பண்ணும்போது நீங்க create பண்ணீங்கன்னா by default it will set to true. If you want, you can change the value to true or false. I won't give this value here. Okay, let me save and try to run. So here I'm using here, right? See, var dot enable monitoring. This only take whether only two values true or false. Okay, so இப்போ நான் இந்த ஃபைலை நான் ரன் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். If I do a value, right, Terraform plan now. See, it is asking a value, right? If I give my name, so it will condition கண்டிப்பா ஃபெயில் ஆகணும். we strictly say that அந்த enable வந்து பாத்தீங்கன்னா boolean value தான் எடுத்துக்கணும். boolean only will contain only two values, either true or false. So it says, right, unsuitable value for your monitoring set using an interactive prompt, a bool is required. எனக்கு bool இருந்தா மட்டும் தான், like either it should have true or false இருந்தா மட்டும் தான் I can able to give you a plan. So if I give Terraform plan and I'm giving a value called false here, see, this time it will take and give us a plan for us. If you go and see the right, you will have monitoring somewhere. See, monitoring that value is set to false. Okay, so Boolean value only either take true or false. Okay, then list will have multiple things. இப்ப இந்த list you will have good. See, okay, so list in the sense it will take as an array of values. உங்களோட array of values it will take. So அதே மாதிரி எடுக்கும்போது you can declare multiple value. Here what I'm mentioning string. If I mention number here, right, in the situationல this will get failed. ஏன்னா we are passing both number, string, everything, right? So here the suitable data type should be string. Okay. So in the default value, I'm passing 3 values. So நம்மளுக்கு array தெரியும். Like what would be the default index value for array? ஒரு 10 arrays இருக்கு. Where the array will start? எந்த நம்பர்ல இருந்து array start ஆகும்? Someone say that? 0. From Yeah. Yeah, correct. From 0, index will start. So இங்கேயும் கூட same logic fall. So the index of variable first in that instance type it will have t2 micro as 0, t3 small as 1, 3 as medium as a 2. It will store that value. So இங்க நான் என்ன create பண்றேன்னா based on type, right, I'm passing index value here. So here 0, what would be my instance type? இப்ப இந்த code நான் run பண்ணும்போது it will create an instance type as a t2 micro. We'll see that. Let me save this file. If I go on Terraform plan, right? See, if you go and see, right? See, instant type is T2 micro. So if I want to need to create for T3 medium, right? I'm passing as 2. So இப்போ நான் pass பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. Pass. If I give Terraform plan, right? See, you could see that it taking 3 by day. இப்போ indexல இல்லாத value நான் கொடுத்தேன்னா, so we know only it has 0, 1 and 2, right? If I give 3, what will happen?
If you do a plan, right, it will throw an error that I can't able to find that particular value, it will say. So the given key does not identify a element in the collection value. The given index is greater than or equal to the length of the collection. So length, it will take a length of the collection, right? Length of the collection எடுத்துட்டா it will take 2, right? It 0, 1 and 2. So the count would be like 2, right? Collection order, the variable order collection code பாத்தீங்கன்னா 2. So what we are mentioning 3. So that's why it's throwing error. So this way you can create a user. So இது எப்படி iterate பண்ணலான்ட்டு I'll show you in further examples. Okay. So this is how you can use list variable. The next thing is map. Map எதற்கு இருக்கு? I'm not sure. Yeah, it's that. Yeah. So yeah, right. There are map na தெரியும். It should have key இருக்கணும். What to say? Key and value. Key and value ரெண்டுமே இருக்கணும். That is the use of a map variable. What I'm doing, right? I'm creating a variable called instance AMI. I'm declaring it as a map. So map will have string values only. By default, I'm creating what? US East 1 ஒரு like value கொடுக்குறேன். அதோட matching keypad. So I think I have here somewhere written somewhere. I don't have that. Okay. Let me go there. Give me a minute. Think somewhere. Yeah. See, I have AMIs in different region. So let me take that value and we'll create instance. So I'm passing a value 1 here. Also, I'm changing here. I'm passing east one AMI, east 2 ஓட இன்னொரு AMI I'm passing here. இங்க வரும்போது see I am passing a variable here, right? அதோட key. இங்க இந்த key என்ன pass பண்றனோ இதோட value it will assign to this EMI. See, we know it short from CBB F37. If I try to apply this file, right? If I try to apply this file, right? If you go and check, right, AMI value, it took the F37 ஏன்னா நம்ம US East 1 ஓட key யூஸ் பண்ணதுனால it passed that value to that. So you can use that here. In case if you want to use ES2, right? You can pass US hyphen East to pass பண்ணிட்டு you can able to get that value. Suppose விமோத் இது எல்லாமே பெருசா இருக்கு. ஐ வாண்ட் டு ஒன்லி see that EMI எல்லாத்துக்கும் நான் ஸ்க்ரோல் பண்ணி பார்க்க முடியலன்னா you can use one more command called நம்மளுக்கு தெரியும் ரைட் what this single pipe symbol will do, right? Whatever output this provide will pass as a input, right? So you can use grep hyphen EMI. If I pass that, right, I only get the required things. என்னென்ன எனக்கு வேணுமோ I will get only that required things. So this will help us to reduce the scrolling time. If you want anything, right, you can அது மட்டும் நீங்க செக் பண்றதுக்கு you can use this. Okay. No, you should do only at the time of planning, not apply பண்றதுக்கு decide பண்ணும்போது you can't use that. At the time of apply, so you can use that. So இது எல்லாமே output தானே, like it get as a standard output for us. So we are passing output as to this particular command. grepக்கு pass பண்றோம், pass பண்ணோன்னே we are getting only the required things. Okay. So you suppose you have a requirement வந்து you are getting a requirement. You have to create this boost instance with a single block. அது எப்படி பண்ணலாம்னா நம்ம further classesல we'll see use of conditional for values, conditional formatting எல்லாம் இருக்கு. So I'll show you that time. இதுல for loop எப்படி யூஸ் பண்றது, இது only like you have only for each ஒரே ஒரு இதா இருக்கு. So you won't get confused. So இதை வச்சுட்டு நம்ம எப்படி for யூஸ் பண்ணிட்டு how we can iterate this value dynamically
how to pass this to value instead of hard coding, how to pass this la நம்ம வர வர கிளாஸ்ல will be seeing one by one. Okay, this is how you can use your map values. Then conditional. So in the conditional, in the sense, if condition, right? இப்போ நம்ம கிட்ட இருக்கான்னு செக் பண்ணும், லைக் வாட் ஐம் மென்ஷனிங். ஒரு என்விரான்மெண்ட்டை ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்றா, அந்த என்விரான்மெண்ட் வேரியபிள் வந்து டேக்கிங் வேல்யூ ஆஸ் ஏ டெப்னு டேக் பண்ணுது. நான் இங்க ஒரு கண்டிஷனல் யூஸ் பண்றேன் இன்ஸ்டன்ஸ் டைப்புக்காக. என்னன்னா இப்ப நான் பாஸ் பண்றேன், எம் செக்கிங் இஸ் வேர் டாட் என்வரான்மெண்ட் இட்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராடான்னு செக் பண்றேன். இஃப் மை கண்டிஷன் இஸ் ட்ரூ, இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா டெவ்ல இருக்கிறதுனால இட் ஃபெயில், ரைட்? இஃப் சப்போஸ் இஃப் மை டிஃபால்ட் வேல்யூ இஸ் ப்ராடா இருந்ததுன்னா இட் வில் செக் இயர். ஸோ மை வேர் டாட் என்வரான்மெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராட். எஸ், இட் இஸ் ட்ரூ. So if it is true now, it will take my instant type as a 3 large. In case if my what you say environment in the condition fail ஆயிடுச்சுன்னா it will take T2 as a micro. Let me check that. So on the value we are passing here. Okay, where dot instance type we are passing that value here. Okay, here I'll do a Terraform plan. I think we didn't save. I didn't save. See what it says. Default where dot is product may not be used here. Why you can use variables not allowed here. Okay, it's not taking here. So instead of that, I can directly use it in the year itself. I don't want to use here itself. Maybe I can have this as a conditional. Okay. So what I'm doing, I want where dot environment. We can check directly here itself. Okay. I'm saving my file here. Terraform plan. So it's taking too much. We can go grep -i instance underscore type. See, it satisfied my condition. It took the, it's satisfied, right? It's equal to prod, right? Prod ஆறதுனால it took 3 large. In case if I have a dev here, right? Dev இருக்கு. I'm saving this file. If I run again now, right? See, it's taking T2 micro as a value to that instance type. And the instance taking that value T2 micro. So these are the different data types that you can use with your Terraform code. இது எல்லாமே ப்ரோமோட் எங்க யூஸ் பண்ணுவோம்னா when you are writing for a large infra code, right? That time it will use. நீங்க என்னென்ன டிக்ளேர் பண்றீங்க, ஏதை டிக்ளேர் பண்றீங்க, லைக் that time you instance. So I can't say like எங்க பர்டிகுலர் யூஸ் பண்ணுவோம், right? when you are seeing your code, that கோட் பண்ணும்போது இது எப்படி நம்ம இன்னும் சிம்பிளிஃபை ஆக்கலாவோ, இட் இஸ் ரீடபிள் டு ஈஸிலி ரீடபிள் டு பை சீயிங் இட் செல்ஃப் கோடை பார்த்துட்டு how we can understand those codes, right? So that time these things will help you out. Okay, this is one more. So in the data typesல any doubts உங்களுக்கு இருக்கா? ஹலோ, இல்ல பிரமோத், ஒரு வாட்டி ட்ரை ஓகே, பண்ணிட்டு கோத்ரூ பண்ணிட்டு தாராளமா கோ த்ரூ பண்ணுங்க. யூ கேன் சே தட். Okay, these are the different data types that Terraform provide to us. So if you go next topic, pathina, we can go with conditional formatting. Okay, yeah, I have, yeah. See, here I'm using a nested thing. Nested thing, solra, what it mean? The same as conditional here, but if I use a local, right? I'm using, why I'm using local. Okay, leave it. I'll show you. ஸோ இங்கே நான் 2 வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணுறேன். ஒன்று என்விரான்மெண்ட் டிக்ளேர் பண்ணுறேன், இன்னொன்று ஒர்க் லோட் டிக்ளேர் பண்ணுறேன். ஸோ ஐம் கிவிங் பை டிஃபால்ட் வேல்யூ டெவ் கொடுக்குறேன்.
then workload வந்து just low கொடுக்குறேன். So if you take this block, right, I'm using a local. In the local order value, I'll show you what it means that local variable. So I'm just take this code out. So in the condition method, just concentrate now. So I'm doing as a nested conditional. So what it mean, right? Okay, it will be like this. Okay, wow. So my default value dev and workload, right? So I'll get it here. An environment, on the workload. So we already passed. It is dev. இது வந்து லோனு நம்ம ஏற்கனவே நம்ம சொல்லிட்டோம். ஸோ வாட் வில் டூ, ரைட், இது என்ன பண்ணணும்னா, ஓகே, வாட் வில் டூ, ரைட், ஃபர்ஸ்ட் வாட் இட் டுக் வாட் டாட் என்வரான்மெண்ட், வேர் டாட் என்வரான்மெண்ட், இதோட செக் பண்ணும். ஸோ இஃப் செக்னா என்ன பண்ணும், இஃப் இட் இஸ் ட்ரூனா இட் வில் செக் திஸ், ரைட். இந்த நடுவில் நான் ஆண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். வாட் இஃப் இப்போ நம்ம ஒரு ஷெல் பார்த்தோம், ரைட், ஷெல் ஸ்கிரிப்டிங்கில் what if I use two ampersand together? It means what? What operator is that and what is the use of that? And ரெண்டு operator. கண்டிஷனும் ட்ரூவா இருக்கும். Yeah, Sorry? and operator shell scripting the ampersand use for and operator, and it says if both conditions are true, then the output Correct. is true. Okay. Yeah, correct. Whatever you said, it's correct. So, first thing, it will check where that element equal to Prada. No, it is false. So it will reject this entire condition. In the dot oriku, right? In the dot oriku, it is one condition. So it will fail. So first condition failed ஆயிடுச்சு. So it will go for second else condition. இது elseல இன்னொரு லூப் நான் போட்டிருக்கேன். Like consider that இது if, அப்புறம் இது else if. Okay. So it failed till 3 large. So my second condition, again I'm using word dot environment equal to prod check பண்றேன். So in the time also I'm using and operator. If I use and operator, it means it should pass the two condition, right? Then in the condition கூட fall ஆகும். So by default if I run this code எப்படி இருக்குன்னு அப்படியே ரன் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், I will create a instance called T2 micro. See, I'll save this file. I'll go to cd slash demo 8 conditional. I'll do a Terraform in it. I'll clear the screen. So I'll do a Terraform plan and we can directly get the instant type. டெராஃபார்ம் டைப்பும் இருக்கு. So I'm directly gripping that Terraform type, sorry, instance type. See, it taking T2 micro. Suppose number conditional will change a little bit. So instead of and here, right? If I use or ஆர்ல it will fail here, it will suppose satisfyன்னு வச்சுக்கோங்களேன். We'll see what happen. So what would be a guess? என்ன கிரியேட் ஆகும்னு சொல்லுங்க. இப்போ என்ன கிரியேட் ஆகும்னு சொல்லுங்க. T3 medium. Yeah, it will create a 3 medium. ஏன்னா இந்த condition it getting satisfied after the question mark. Whatever is this, true ஆ இருந்தா இது எடுத்துக்கோ, false ஆ இருந்தா இது எடுத்துக்கோ. See, I'll save here and try to run again. See, it's taking 3 medium. Suppose if I'm doing here, instead if I use here, right? Low, okay. Or I can have it I if I have a dev, right? So இப்போ என்ன instance create ஆகும்னு சொல்லுங்க. P3 large. P3 large, yes, correct. So this is how you can
play, you can use nested. ரெண்டு conditional expression you can bind it together. If I use here, it will get 3 large. ஏன்னா we are using or operator. Or operator use what is the use case of or operator na? Either one value, one condition is true, it will take that. In case இப்போ இதுவும் தப்பா இருந்ததுன்னா it will go and check here. இப்போ இதுவும் fail ஆயிடுச்சுன்னா it will go with T2 micro. If we save and if we run now, right? See, it is taking T2 micro. Okay. So this is how we can use that. So these are the different ways that you can use data types இதெல்லாம் போய் பார்க்கலாம். The next topic பார்த்தீங்கன்னா, so any doubts in this data type in the condition formatting, any doubts? பிரமத் ஒன் டவுட். இப்போ கண்டிஷனல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் கண்டிஷனல் லூப்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது டிஃபால்ட் வேல்யூக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு பிளாக் கொடுப்போம்ல, அது இங்கே கொடுக்க முடியாதா? லைக் இப்போ இன்னும் கொடுத்துருக்கேன். In the default டிஃபால்ட் value that false, right? In case if it is condition satisfied, you consider this as a default value, right? It is the it take, right? So suppose if நீங்க கொடுக்கலன்னா at runtime it will ask you the value. லைக் டிஃபால்ட் நான் என்ன மென்ஷன் பண்றேன்னா, இன்கேஸ் நம்ம டெவ் ப்ராட் லோ மீடியம் ஹை இந்த வேல்யூ இல்லாம ஏதோ ஒரு ரேண்டம் வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்கன்னா, ஸோ அந்த இடத்துல வந்து லைக் ஓகே வேல்யூ டஸ் எக்ஸிஸ்ட் அந்த மாதிரி ஒரு டிஃபால்ட் கண்டிஷன் கொடுப்பாங்க. I still didn't get you. Can you one more come again one more? லைக் இப்போ லைக் நம்ம கே ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா, நம்ம கொடுக்குற மேட்ச் பண்ற கண்டிஷனுக்கு மேட்ச் ஆகலைன்னா ஒரு டிஃபால்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுப்போம், பிகாஸ் தி இன்புட் டஸ் நாட் மேட்ச். அதுதான் இப்ப டிஃபால்ட் ஸ்டேட். இதுல டிஃபால்ட் ஸ்டேட் இல்ல, ஏன்னா ஒன்லி டூ கண்டிஷனலா இட் வில் செக் வெதர் எஸ் ஆர் நோ. இஃப் எஸ் இல்ல நோ வந்துச்சுன்னா வாட் எவர் வி கிவ், ரைட்? இஃப் ஐ ஷோ ஹியர், ரைட், சிம்பிளா இருந்ததுன்னா ஐ கேன், யா, I'll show you here itself. See, suppose நம்ம இந்த டிஃபால்ட் இந்த கண்டிஷனே ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா it will take this. This is a default one. Whatever last one, right? That considers a default one. Default one அதுதான் எடுத்துக்கோ, உங்களுக்கு ரன் ஆகுமே. If நம்மளோட கண்டிஷன் satisfy ஆகலனா by default it will take this value alone. நீங்க இத equal to யூஸ் பண்ணாலும் or not equal to யூஸ் பண்ணலாம். somewhere you can use any equal like assignment operators எது வேணா நீங்க வச்சு you can do that. நீங்க சொல்ல வரது அதுதானே? பை டிஃபால்ட் நம்ம கொடுத்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலனா இட் ஷுட் ரன் சம் டிஃபால்ட் வேல்யூ, ரைட்? அதுதான் கேட்க வரீங்க. சிம்பிளா கேட்கணும். இப்போ நம்ம லைக் ஸ்டேட்டட் வேல்யூஸ் நம்ம இப்போ டெவ் QA ப்ராட்னு இல்லாம சிம்பிளா லைக் ஏதோ ஒரு ரேண்டம் வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க, லைக் நியூ ஓல்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ரிங் கொடுத்துட்டாங்கன்னா, அப்படி ஒரு என்வரான்மெண்ட்டே இல்லை. ஸோ அந்த என்வரான்மெண்ட்டே இல்லாத இடத்துல வந்துட்டு ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகக்கூடாது. அதுக்கு அந்த மாதிரி டைப் சப்போஸ் இப்போ நம்ம வேரியபிள் என்வரான்மெண்ட் டிக்ளேர் பண்றோம், இங்க we are using some different values, அத சொல்றீங்களா இல்ல இங்க டிஃபால்ட் வேல்யூ அத சொல்ல வரீங்க? இல்ல வேரியபிள் என்வரான்மெண்ட் கொடுக்கும்போது லைக் நாம ஸ்டாண்டர்ட் இன்புட் இல்லாம டெவ் QA ப்ராட் அப்படிங்கிற என்வரான்மெண்ட் நேம் இல்லாம ஏதாவது ஒரு ரேண்டம் ஆர் கார்பேஜ் வேல்யூ மாதிரி ஏதாச்சும் பாஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்துட்டு அந்த கோட் வந்து ஒர்க் ஆகக்கூடாதுல்ல. ஸோ அந்த மாதிரி கேட்குறாங்க. அந்த டைம்ல லைக் வாட் எவர் வி பாசிங் இட், ரைட்? ஸோ இப்போ நம்ம சப்போஸ் கார்பேஜ் வேல்யூ சம்திங் ஐம் பாசிங் இட், ரைட்? சம்திங் ஐம் பாசிங் இட், ரைட்? ஸோ இங்க செக் பண்ணும்போது இந்த வாட் திஸ் வில் டூ, ரைட்? இது வந்து வி கான்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ட் தட். இட் வில் செக். இப்போ இந்த வேரியபிள் என்வரான்மெண்ட் போகும்போது இதுவான் செக் பண்ணும், நாட் ஈக்குவல் டு. சப்போஸ் ஈக்குவல் டு இருக்கட்டும். இப்போ செக்னா இது ஈக்குவலா இல்ல, இட் வில் பை டிஃபால்ட் இட் வில் டேக் T2 மைக்ரோ. ஸோ வி கான் செக் தட். நம்ம என்வரான்மெண்ட் வேரியபிள் இந்த வேல்யூ தான் கரெக்டாக பாஸ் பண்ணுறோமான்ட்டு வி கான் செக் தட். அது நம்மளால செக் பண்ண முடியாது. யூ ஹவ் டு மேக் ஷூர் வென் யூ ஆர் ரைட்டிங் ஏ கோட், யூ ஹவ் டு மேக் ஷூர் தட். ஓகே. ஸோ இந்த டவுட் தான் கிளியர். லைக் யா, திஸ் வாஸ் மை கன்செப்ட். Okay. So other you can't do that. So when you're writing your code, it only can validate, but it can't do whether it's a garbage one or அது check பண்ணோம்னா we can. If you want to check that, right, you can have one more thing. இப்போ நீங்க கொடுக்கும்போது இது ஸ்ட்ரிங்கா தானே இருக்கு. So you can match a string. You can use the same thing here. இங்க எழுதும் போது you can have one more thing. So it's your showcase where
இந்த பர்டிகுலர் வேரியபிள் வந்து equal to ப்ராடா செக் பண்றீங்க. இஃப் இட் இஸ் எஸ்னா யூ கேன் ஹேவ் தட், யூ கேன் மென்ஷன் தட், you can go with the T tool or something. You can go like that. Okay, something T2 large, or else you can have exit code. You can have exit code, or you can may have any exit code other than zero கொடுத்துட்டு you can exit from the code. If the code exit ஆயிடுச்சுன்னா it won't run. So you can have that code. உங்களுக்கு வேணும்னா you can have this as an extra point of checking. Checking பண்ணும்போது you can use this. ஒரு பர்டிகுலர் வேரியபிள் அசைன் பண்ணிட்டு கூட you can have it check, like இயர் கூட நீங்க செக் பண்ணலாம். Instead of creating, ஓகே. you can check whether particular அது ஸோ equal to இருந்தா லார்ஜ் பண்ணு, if it is இப்போ not இந்த prod. இப்போ இந்த எக்ஸிட் கோட் லைக் இப்போ லைக் நீங்க சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து இந்த எக்ஸிட் கோடு தான் வந்துட்டு நமக்கு வந்துட்டு இந்த வேரியபிள் இன்புட்டா வந்து பாஸ் ஆகும். ஸோ இந்த எக்ஸிட் கோடு வந்துட்டு அங்க பாஸ் ஆகும்போது பாத்தீங்கன்னா லைக் வேரியபிள் இன்புட் தப்புன்னு வருமா இல்ல லைக் கோட்ல இருந்தே வந்துட்டு அப்படி ஸ்டாப் ஆயிருமா? Code and exit ஆயிடும். Like it's whenever it says exit, wherever it's right, it will exit the code. Exit the code from the instance. இது வேணா I'll try and ஓகே show you. Okay, I'll check இது. I'll check. I'm not ஓகே sure. இந்த exit work ஆகுமானா I'll try and I'll check and let you know. Okay, I think it will work. Why it won't work? Let me have a exit instead of that. No, it won't work. ஏன்னா it will take this as an in the variable க்கு it will take this as an input value. So I will check. கரெக்டா? இல்லைன்னா null ஓகே. pointer something we can use. I'm not sure. Let me check and I'll let you. Next class நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். ஓகேவா? ஓகே, தேங்க்யூ. It's a good question. Let me check that. Okay, check பண்ணிட்டு I'll show you. Any other doubts இதுல? So if not, we can go to next topic called functions. Uh, like Terraformல only one good thing is there, right? You don't have you can't able to create your user function. So only whatever functions Terraform have, right? அது மட்டும் தான் நம்மளால யூஸ் பண்ண முடியுமே தவிர you can't able to create your own custom functions. நம்ம ஷெல் ஸ்கிரிப்டிங்ல ஒரு மாடியூல எழுதுவோம், லைட் ஃபங்க்ஷன். இது வந்தா இதே மாதிரி உள்ள வந்து டிஃபால்ட் ஆப்ரேஷன் பண்ண சொல்லி நம்ம பண்ணுவோம், ரைட்? பட் here, right, in Terraform, right, you don't have that option. So it is easy for us to only few functions are there. If you search Terraform functions, right, I'll directly go in. I'll go Terraform. See, if you go right, there are only like handful of functions. Why it's not showing other things? It's latest, right? So I have few functions. I'll share that. But it is easy one, not much hard. So இந்த ஃபங்க்ஷன்ல நம்ம எப்படி செக் பண்ணலாம்னா கோடு வழியா தான் நம்ம செக் பண்ணோம்னா நோ வே. யூ கேன் டூ இட் இன் ரன் டைம் ஆல்சோ. எப்படி நீங்க செக் பண்ணலாம்னா யூ கேன் யூஸ் டெரா ஃபார்ம் கன்சோல். If you give Terraform console, right, it will show you a console, right? You can able to see that it changing the shell, right? இங்க நீங்க என்ன Terraform functions சொன்னா you can use it. So I can copy this thing. If I pass it, right, what max will do, right? மேக்ஸ் வந்து நம்ம கொடுத்த வேல்யூஸ்ல எந்த வேல்யூ அதிகமா இருக்கோ it will give that value back to us. So there are different types of functions. So if you go right, yeah, see there is numeric functions. So you have numeric function like max பார்த்தோம். If you use mini, right, it will give you the mini numbers. If you pass this,
what it will have நம்ம கொடுத்த லிஸ்ட்ல எது மினிமமோ it will give that. If you go sign right, sign determines sign of a number, so whether positive or negative it will say. If I pause this, right, நான் வந்து பாஸ் பண்றது பாசிட்டிவ் வேல்யூவா இல்ல நெகட்டிவ் வேல்யூவா it will see. I'm passing a negative value. If I pass positive value na it will show that positive value. Yeah. So if I want to say it, I want to sign இந்த வேல்யூ மட்டும் தான் இல்ல. If you pass any value, if it is positive it will give positive one. If you pass zero, right, it will give zero. So that's the one functions you can do. இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா string functionல like I saw, right, uh, lower நான் எப்படி it will give lower, right. If I give lower hello, right, lower hello கொடுத்தோம்னா Terraform console bad here. Let me go here. Yeah, it won't clear out. No worries. So if I give lower, it will convert all to my lowercase. See, lower hello. So there are different types of things you can replace, find and replace string and substring. என்ன string நீங்க replace பண்ணமோ, then another substring, then what option you can give, you can replace that. See, here you can do that. Replace, I'll copy here. I'm asking hello world to replace with everybody. If we go and enter, right, it will say, right, second word, world with everybody. So you can use those options here. These are the difference. If you want, you can try with upper functions, then collections, index order values, you can get that value. See, இப்போ நம்ம இண்டெக்ஸ் கொடுத்தோம்னா இண்டெக்ஸ் கொடுத்துட்டு என்ன வேரியபிள் இப்போ பி கொடுத்தோம்னா அந்த பி எந்த இண்டெக்ஸ்ல இருக்கோ இட் வில் ஷோ அஸ். In case if I see put C, not giving to edit, okay, see, B is at my first index. Index starts with 0, right? I think I can't copy. So lookup இருக்கு. It will look up the map function ஓட lookup பண்ணும். Like key வச்சு it will try to see lookup. இப்போ வந்து A ஒரு வேல்யூ கீ மேப்போட கீ அண்ட் வேல்யூ பேர், B இது ஒரு கீ வேல்யூ பேர். ஸோ ஐ எம் செக்கிங் கீ, இந்த கீ இருக்கான்னு நம்ம செக் பண்றோம். செக் பண்ணிருச்சுன்னா இருந்ததுன்னா அதோட வேல்யூ இட் வில் பிரிண்ட் AY. சி சி இருக்கா இல்ல, சி எதுவுமே இல்லைன்னா இட் வில் பிரிண்ட் த டிஃபால்ட் next value. C default value it will print. So these things are good. I have one task for you that with help of functions I have a task. அதை நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. I'll show you. Okay, here நம்ம என்னெல்லாம் நம்ம ஒரு what we can do, right, I'll show you. See, இங்க இதோட functionsல what I take, right, here I take environment as a dev. தென் இன்ஸ்டன்ஸ் டைப்ல ஐ பாசிங் as a லிஸ்ட். நீங்க லிஸ்ட் பாஸ் பண்ணணும்னா கண்டிப்பா நீங்க யூ ஹவ் டு பாஸ் திஸ் as a ஸ்கொயர் பிராக்கெட். சம்டைம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா sometimes in your code some value will take as a, see, private API எல்லாம் நீங்க ஒன்னு டிக்ளேர் பண்ணும்போது you have to pass it as a list. So that time suppose in case private API அதே மாதிரி நீங்க பாஸ் பண்ணா you have to pass with a square bracket. Wherever you see square bracket, right, அந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட் எல்லாமே ஒரு பாசிங் லிஸ்ட் வேல்யூ. ப்ரொமோட் இதெல்லாம் நாங்க எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும்? இது வந்து இட் வில் டேக் பர்டிகுலரா இட் வில் டேக் இந்த ஸ்கொயர் ரூட், லைக் ஐ மீன் டு சே ஸ்கொயர்னா லிஸ்ட் வேல்யூ தான் எடுக்கணும்னா யூ கேன் கோ டு ஈஸி டூலி. ஐ வில் ஷோ யூ ஈஸி டூலி. இஃப் யூ கோ கம்ப்யூட் கிளவுட், ரைட், ரிசோர்ஸ்ல ஐ வில் கோ வித் இன்ஸ்டன்ஸ் சம்வேர். யா, இன்ஸ்டன்ஸ் சப்போஸ் போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ கோ டு ஆர்குமெண்ட்ஸ், என்னென்ன ஆர்குமெண்ட்ஸ் இட் டேக்கிங், ரைட்,
go to that argument. So argument la it will say what type of value it will take. These are optional. See, optional if true. It means it will take only Boolean value. This also if true. It means it will take this as a optional Boolean value. One more, it will say list somewhere. I'll show you that. Key name, okay. Launch template, okay. See, monitoring. நம்ம monitoring அந்த ஒரு option பார்த்தோம், right? It will take only Boolean value. See, secondary private IP. What it says? List of secondary IPs. Even if takes only single value, right? You have to pass that in a square brackets. You have to pass those value. Okay. So I'm passing this as a list. List nale multiple values I'm passing here. Then one more variable called tags. Just a general tags create பண்றேன். My server and admin, I'm just creating a tags. இங்க நான் output blockல what I'm doing, right? I'm creating an output called lower environment. Here, which key I'm passing? Lower. So lower function use பண்ணிட்டு I'm just changing this name. So already it is lower. Let me capitalize that. So இங்க வரும்போது it will lower in the sense it will change my value to me. So if I'm passing capital, right, it will give dev. Here it will give that same value again because I'm using uppercase also here. One more thing, join this thing. So I'm using hyphen, then the var dot instant types. So instant types வந்து பாத்தீங்கன்னா it is a list. So it will join all the values with hyphen. So you will get output like this. T2 micro, T3 small and T3 medium, like this you will get. So I'm using join. Then element. ஸோ எலமெண்ட்டோட ஃபங்க்ஷனோட யூஸ் கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எந்த எலமெண்ட் நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறோமோ அந்த எலமெண்ட்ல என்ன வேல்யூ இருக்கோ அது பண்ணோம். ஸோ எலமெண்ட் ஆஃப் ஜீரோ T2 மைக்ரோ. ஸோ இட் மீன்ஸ் இண்டெக்ஸோட வேல்யூ. ஸோ ஐ ஆம் டிக்ளேரிங் இயர் இஸ் சாரி ஜீரோ. ஸோ இட் வில் டேக் as first value 0. அதனால I will taking that as a value and it will print that value. Then merged map. Here I'm merging a map. See, var.tags, it will merge with environment variable. Environment oda merge பண்ணா சொல்லி I'm asking it. So what would be the output here? Name equal to my server, owner equal to admin, and environment equal to dev. So இந்த மேப்போட இந்த பர்டிகுலர் வேல்யூ வந்து ஆட் பண்ணிக்கோ. Create one more map. It means it will create like here. So env equal to dev, it will create that. It will create as that map value for us. Okay. So then timestamp. So நம்மளுக்கு timestamp தெரியும். So current time என்னவோ timestamp, it will print the timestamp. Then slider, it will provide you the slider calculated address. So endode address, if you use 2.1, right, it will provide you like how much IP it will have, right? So I'm not sure about this subnet calc. I'll check what it means. I'm not sure. I didn't know. I didn't know this concept how it calculates. Okay, so I'm bad at calculating IPs. So I'll tell you about what it do. Then for example, so this is the one. ஃபார் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னா டு ஐட்ரேட் வேல்யூ. ஸோ இது நம்ம லிஸ்ட் ஆஃப் வேல்யூஸ் இருக்கு. சப்போஸ் நம்மளுக்கு ஒரு வாட்டியும் நம்ம இந்த வேல்யூ என்னன்னா நம்ம ஒரு வாட்டி இண்டெக்ஸ் வேல்யூ மேனுவலா சேஞ்ச் பண்ணணுமா? நோ. ஸோ இஃப் யூ யூஸ் ஃபார், ரைட், if you use for item in var dot instance type, so just a temporary variable, and in what dot instance la I'm just using it. So I'm making it to upper அந்த ஐட்டம் என்ன வேரியபிள் இருக்கோ இது வேரியபிள் ஆகும். ஸோ வாட் till எத்தனை வேல்யூஸ் இருக்கோ அத்தனை வாட்டி இந்த லூப் ரன் ஆகி it will print the value. So my output would be, if I run this now, right, my output would be T2 micro, T3 small, T3 medium, everything would be in
caps. So same thing. This is for file content. இந்த file content என்ன பண்ணோம்னா இந்த file function whatever we have இப்போ நம்ம கிட்ட root directoryல என்ன ஃபைல் இருக்கோ அந்த ஃபைலை ரீட் பண்ணும். ஸோ ஐம் மென்ஷனிங் டு ரீட் திஸ். ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் டெக்ஸ்ட்ல என்ன இருக்கோ அதை ரீட் பண்ணும். இந்த ஃபைல் டாட் டெக்ஸ்ட், இந்த ஃபைல் டாட் டெக்ஸ்ட் வந்து இட் வில் ரீட் தட் வேல்யூ டு மை அவுட்புட் ஸ்கிரீன். என்ன ஃபைல் இருக்கோ அது இட் வில் டூ தட். ஸோ இது ரீட் மட்டுமா பண்ணும். ஐ வில் ஷோ யூ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். இந்த ஃபைல் ஃபங்க்ஷன் என்னெல்லாம் பண்ணுன்ட்டு ஐ வில் ஷோ யூ. ஓகே, see, I'm just reading this file in the text மட்டும் it will read. I'm saving this file now. If I run, if I run, I know we should be on Terraform. Demo 9 functions. I'll do a Terraform init. It's already initialization. So if I do a Terraform plan, see, only given some outputs. If we give apply, right? Apply பண்ணுவோம், we'll get all the outputs here. I'll give it. See, first file content. File content, see, என்ன இருக்கு நம்ம ஃபைல்ல? This is a demo that Terraform reading the file from local. நம்ம லோக்கல்ல இருக்க path வச்சுட்டு it's saying what is its file. பர்டிகுலரா எங்க இருக்கு அந்த ஃபைலை வந்து it reads. Then it take first instance T2 micro. It means it executed that elemental function. It got, where is that element? See, the first instance, right? It took that value T2 micro. Then for loop we will change to all to upper, right? It printed that upper. Then joint function. So joint function printer இருக்கு. Then it printed all the lowest case. Then we merged, right? We added 2 times. ஏன்னா why it added, right? We manually added one ஒரு வாட்டி add பண்ணிட்டோம், right? So it added 2 tags. You could see, right? 2 tags. Okay. Then subnet calcs. I'm not sure how it calculating. Let me see how it calcs. If it calculates subnetters with the given IP network bits. Okay, so it will create a network bits for us. So if the memory is okay. So I'm not sure how it is calculating. Okay, I'll get you in next class. இது எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்னு I'll get you in the next class. Okay, this alone cyber calcs function மட்டும். Like others, I think we saw timestamp வந்து how it getting the current timestamp. இதை கூட if you go and see the documentation, right? Documentation பார்த்தீங்கன்னா you can still functionsல not lookup functions. Type conversionsல we have so many types. Yeah, date and time, right? Timestampல if you want you can still if you give timestamp, right? இதே with if you use one more with format date ஓட நம்ம பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், you get much. Suppose in case if you want to do like that, right? எனக்கு இந்த ஃபார்மேட்ல வேணும்னா if you have this, right? If you have this, right, in the formatல if you want, right, you can pass that value. So how can you do that, right? Format date, can take that. So instead here time stamp functions, you can add it. So I'll say if I apply now, right? So நம்மளுக்கு என்ன desired format வேணுமோ we can bring the use case of that. So
format பாத்தீங்கன்னா which format you want dd mm yy then hours minutes cc in the sense in the utc like utc or itc like that you can mention that. Then டைம் ஸ்டாம்ப் கரண்ட் வேல்யூ வெறும் டைம் ஸ்டாம்ப் மட்டும் கொடுத்தா என்ன வேல்யூ வருதோ ஸோ வி ஆர் பாசிங் தட் அண்ட் எனக்கு இந்த வகையில் ஃபார்மேட் வேணும். இதெல்லாம் எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம்? இந்த டைம் ஸ்டாட் ஃபங்க்ஷன்லாம் ஒரு இன்ஸ்டன்ஸோ இல்லை ஒரு சர்வீஸோ கிரியேட் பண்ணும்போது வி வில் ஆட் தட் டேக். ஒரு டேக்ல வந்து இந்த டைம் ஸ்டாம்ப் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி ஸோ வி ஆர் மேக்கிங் தட். ஸோ பர்டிகுலர் டைம் ஸ்டாம்ப்ல இந்த ஃபங்க்ஷன் காட் கிரியேட்டட் சொல்லி யூ கேன் specify that. So these are the some of the functions that are available in the Terraforms. You just go through the documentation. Documentationல பாத்தீங்கன்னா there are so much things there. So you can see that. Okay. So one more thing I want to say, next one பார்த்துட்டு we'll close up there. File function நான் சொல்லியிருந்தேன் லைக் how we can effectively use. So இப்போ உங்களுக்கு ஒரு requirement வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. Don't consider this. ஸோ வி ஹாவ் a requirement. ஒரு யூசர் ஐஎம் யூசர் கிரியேட் பண்ணணும். தென் யூ வாண்ட் டு யூஸ் ஐஎம் பாலிசி, ஒரு பாலிசி அட்டாச் பண்ணணும். ஸோ அந்த பாலிசி நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த பாலிசி எல்லாமே அந்த யூசருக்கு அட்டாச் ஆகணும். ஃபார் தட் ஐ ஹவ் டு ரைட் ஏ கோட்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் திங் ஐம் கிரியேட்டிங் ஏ யூசர். ஸோ வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ஏடபிள்யூஎஸ் ஐஎம் யூசர் ரிசோர்ஸ் மாடல் ஐம் கிரியேட்டிங் ஏ யூசர் கால் டெமோ யூசர். இன்னும் ஒரு யூசர் கிரியேட் பண்ணுறேன். ஸோ இதுக்கு நான் பாலிசி அட்டாச் பண்ணணும். ஸோ வாட் ஐம் டூயிங் தட் ஹியர் ஐம் யூசிங் இதோட நேம், இந்த ரிசோர்ஸ்க்கு ஐம் கிவிங் டெமோ யூசர் பாலிசி கிரியேட் பண்ணிட்டு then என்ன யூசருக்கு. ஸோ we know from the above block we can get AWS IAM user this dot name கொடுத்தோம்னா it will pass the value here. Then here right you have to use this formula like பாலிசில நீங்க அட்டாச் பண்றதுனால whenever you're attaching policy right you have to use JSON encode கொடுத்துட்டு என்ன பாலிசி வேணுமோ you have to assign that. இப்போ ஒரு யூசர் கிரியேட் பண்ணிட்டு ஒரு பாலிசி அட்டாச் பண்றதுக்கு we could say right so much of big lines right half of our like மானிட்டர்ல இருக்க things it got took right. So இத மினிமைஸ் பண்றதா நம்மளோட ஃபைல் ஃபங்க்ஷன் it came. So let me first apply this and I'll show you இந்த கோட் என்ன வேல்யூ பண்ணுன்ட்டு. So let me apply this function. I'm saving this file. I'm coming out here. Then I'm doing a Terraform. Validate first. Make sure wanted to check நம்மளோட code is good or not. Yes, it's good. Terraform. I'm doing a plan. So it's saying that I plan பண்ணிட்டா so I'll be attaching those things. Two things to do என்னன்னா ஒன்னு வந்து யூசர் கிரியேட் பண்ணோம், தென் வந்து பாலிசி கிரியேட் பண்ணி அந்த யூசரோட அட்டாச் பண்ண. இந்த டூ ஆக்ஷன்ஸ் வந்து இட் இஸ் டூயிங் தட். லெட் மீ அப்ளை தட். See, it's creating a user. It created user and it attached a policy for us. If you go and check in the console, right? If we go and check, if I give sign in, it automatically signed in. So if I go to IAM user, right? So number of user is 4. You could see என்ன user create பண்ண சொன்ன number. So demo hyphen user, right? If you go to my console, demo hyphen is user is there. If you go inside, you could see policy also it got created. நம்ம என்ன policy mention பண்ணமோ it got created that policy. See, இது பாத்தீங்கன்னா like it is too much code, right? And not too much code, simple thing தான், but it like taking our off of our screen, right? And the code பாத்தீங்கன்னா also like little bigger, right? To avoid that, right? You can use, let me destroy this.
Just it got this right. Okay. இப்ப இந்த file function எப்படி இங்க play ஆகுதுன்னு I'll show you. So I'm making this commented. Oh, let me do that one more. Okay, I'm commented. I'll uncomment this. See, S- same thing. I'm creating a user here. User create பண்ணிட்டு I'm using a name. இந்த பாலிசிக்கு அட்டாச் பண்ணும்போது admin policy கொடுத்துட்டு I'm just giving description what it mean. Then with the help of file provisioner like file function, file provisioner வேற file function வேற, with the help of file function, right? I'm passing this file. The file pass பண்ணி it will read, right? Basically it will read, right? So whatever it had, right? It will read here and will create a user for us. See, if I go, I'll say Terraform plan. See the same output what இதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு எப்படி கொடுத்ததோ the same output screen we got. If we apply, right? Two resource has to be created. Is getting created. If we go and check our console, right? Let me refresh that again. Getting refreshed. If we go to demo user, right? So the policy is that. See, so now our code looks so like rumba like so small and we can able to easily know, right, what it does. So if you go and see file, right, whenever you see right file, okay, it's reading somewhere from here. So இது இன்னொரு effective wayல நம்ம பண்ணணும்னா, so you want to do, right, you can use this in one more effective way. But suppose if I want to create a EC2, right, ஒரு EC2 ஒரு instance create பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு instanceல I'm creating an instance here, launch instance. So we don't want this part. There is advanced, right? If you go there, you could find a user data. It's optional, right? In case if you want to நம்ம இன்ஸ்டன்ஸ் லான்ச் ஆகும்போது யூ வாண்ட் டு ப்ரீ கான்ஃபிகர் வித் சம் சாஃப்ட்வேர், ரைட்? தட் டைம் யூ கேன் யூஸ் யூசர் டேட்டா இன் யுவர் இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேஷன் ஸ்டெப். தென் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ஃபைல் ப்ரொவிஷனர் யூ கேன் பாஸ் ஏ ஸ்கிரிப்ட். இப்போ ஜென்கின்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணோன்னா யூ கேன் பாஸ் ஜென்கின்ஸ் ஸ்கிரிப்டோட ஃபைலை யூ கேன் pass it here. So you can pass it here and you can run as a user data. User data என்ன பண்ணுன்னா it will do, right? It will, once your instance creator, the first thing whatever you mention in the user data, it will run those things, right? It will we can do that. Okay, so அது மட்டும் தான் நம்ம பண்ண முடியுமா? There is one more options we can do that with help of remote executioner ஒரு option இருக்கு. With that help of also we can able to install the softwares. I'll show you in upcoming classes அதை பத்தி. So இதுல any doubts இருக்கா? Function and file functionsல you have any doubts? Hello? No problem. No Okay. doubt. ஒரே செகண்ட். Something getting okay. So the next is task for you. So நீங்க I think we can stop here like from task. So இத நாளைக்கு கிளாஸ்ல எனக்கு சொல்லுங்க what it will get. Okay. So just go through இது எல்லாமே நான் GitHubல இந்த கோட் எல்லாமே கமிட் பண்ணிட்டேன். So if you go to our GitHub, right?
If you go to GitHub, right? Terraform -new. This is our thing. So there is task ஒரு கொடுத்துருக்கேன் in the main.tf. Just go through. Don't apply and see the results. Just go through. என்ன எடுத்துக்கொண்டு you have to say tomorrow in the class. நம்மளோட மார்னிங் கிளாஸ்ல நாளைக்கு you need to say what would be the output. என்னென்ன லுக்அப்னா என்ன, like I didn't teach you lookup, then I didn't teach you length. So இது என்ன பண்ணுன்ட்டு you have to say me tomorrow. Okay, consider this as a task. Tomorrow we'll go further, like other things I'll add a few more topics tomorrow. We'll see that too. Okay, are you fine with this, or do you want me to continue to next 30 minutes? We can wind up. Okay, no Okay, worries. okay, ரொம்ப Thomas. லாங் செஷன் எடுத்தீங்க. Sure, just go through this. So like in the 4 people, someone has to say, some 4 people or all people, anyone can able to say without applying. என்ன பண்ணுன்ட்டு you have to see. Just refer to the documentation and say me what it says. Okay. Sure, sure. Okay. Okay. Thank you. If you have any questions, stay there. If you don't have anything, you can drop. Okay. I think we எனக்கு are ஒரு good. டவுட்டுங்க. இப்போ சொல்லுங்க. நம்ம டிசைட் ஸ்டேட் அண்ட் கரண்ட் ஸ்டேட்னு சொல்றோம் இல்லைங்க. இப்போ நீங்க ஆமாங்க. first